right. Kumbeera eyo njagala obenga oyina wawandiika. Funa wawandiika, funa Quran yo, funa Bible yo, funa ekitabo kyonna naye ng'ekisinga obukulu wandiika. Era nga tugenda maaso nga tusooke tukolesaako yaffe tukwate olugalo olusajja n'olusajja tunuliganye n'olwo olw'omwenda the index finger tugambe saako gye nkoze maaso wano yeeyimirira okumanya kwange n'ebyo byonna bye ndowooza bye mmanyi ne bye nali mpulidde ne bye mmanyi nti ntegeera byemiriziddwa mu saako gye nkoze maaso wano. Nina okukiteeka mu kutegeera ne mu kumanya nti waliwo bingi bye nina okumanya okusukka ku nkulungo y'okumanya kwange. Bingi byogenda okusoma ebisukka ku circumference of your awareness, enkulungo y'okumanya ku. Ddamu ogambe siri musiru kubanga nkutte peni yange, nkutte ekitabo, nkutte bwe notinga, ndi mu kutegeka amawulire ag'okusoma agasomesa obwongo okutegeera n'okuva mu mpingo ezateekebwako nga tetweyagalidde. Akitegedde gamba ashe. So ne ku lw'embeera eyo tuba tulina okusoma okwejjako empingo. Grandabot first fire warning shots. Programu yaffe eno program ebeerako bantu era abagigoberera bantu bayivu bategeevu basikola. Nagamba mu scholarship mu buyivu ne mu kusoma temubaamu kwekubira sayidi. Tukisomayo nga bwe kiri era bwe muba mwakola bubi abanyankole njabagamba mwakola bubi. Bwe muba mwakola bubi abaganda njabagamba mwakola bubi. Bwe muba mwakola bubi abadugavu njabagamba mwakola bubi. Bwe muba mwakola bubi abatoolo muba mwakola bubi. Bwe muba mwakola bubi abanyolo muba mwakola bubi. That is scholarship. Oba kabondo kolimu oba kokola ki, we survive mu mbeera eyeteetaaga kwesiriwaza nga naffe tuba tukimanyi munda tuli mu kwesiriwaza nti lwakuba tuwakana kusinga. Wano tewaliwo kuwakana kusinga ate tetuli mu kuwakana, tusoma. Programu eno si ya dini, program si ya byabufuzi, program si ya kuvuma, program si ya kumanyiira, program ya kusomesa. Era nga programu eno owa amagezi amatini ng'okimanyi naawe wawanga abantu obuzi ye lwaki twemenya omanyi lipooti zo mwalinga nkaaga mu kibiina wajjanga oli wa 5 mu 3 5 mu bameka naye nga gwasinga okusaba gwasinga okulembera byonna okulembera ne masquire. Please va ku programu eno togyesibaako. Bw'oba omanyi entegeerayo naffu please va ku programu eno togyesibaako. Programu nyingi eyo abantu babasaba munkubire ku simu mbane muteekeko radio yaffe. Please ku Human Planet toteekako ng'obwongo bwo bunafu. Go off. Wuliriza eri endala, mulina programu zammwe endala ne radio zammwe z'endala. Bw'oba omanyi amagezi go manafu please temutwesibaako. Banaddiini temutwesibaako, mugende musomese babakkiriza 7. Go and miseducate you mwabo ewaffe temutwesibaako ate don't dare open your mouth nga mwogera ku programu eno because esukka entegeera yammwe, esukka ku nkulungo y'okumanya kwammwe. Please, it is an order. Sibasaba. I don't beg, I don't request. It's an order. Switch off oba turn your dial ogende ewalala. Kati basikola bokka bagezi mubaleke ku programu eno abantu abaagala okufuna kye tuyita African consciousness. Era nsima okuba nga muwulidde
kati kusigaddeko basikoola bayivu abaagala okumanya era abatagenda tuwa buzibu na kutuleetako kiddukano kya bwongo brain diarrhea. Abasigaddeko kuno be bantu abaagala okumanya, abaagala okusoma n'okutegeera era katubagambe we are in human planet. Only one creature has carved a life for itself in every habitat on Earth. That creature is us. All over the world, we still use our ingenuity to survive in the wild places, far from the city lights, face to face with raw nature. This is the human planet. Mu human planet mwenyine mwe tuli mu nsonga. Kyamagero ki ekiriwo kati nti tewaliwo muntu yenna ayagala kwetaaga wadde akaseera akatini kuyitawo nga tayambye kutereeza bulamu bwansi naddala bali ku human planet kuno. Kyamagero ki era kyewuunyisa nti kati tutandise okutambula era nga kubali ku programu eno abayivu basikoola kuba kati mwe mwekka abaliko njogera kati nabayivu bokka tebakyagala wadde okumala akadde wabula twetaaga okubeera nga tukola ki tutereeza ensi naddala nga tutandika n'endowooza yaffe. How wonderful is it that nobody need wait a single moment before starting to improve the world. Era mwabaliko abatini oba abangi temwemulugunyanga nti muli batini wabula mwesiime olw'entegeera yammwe nti nuŋŋamu era mulina obumalirivu era mwabatuuze b'ensi eno abasobola okukyusa ku nsi eno kubanga abo abatini bokka be baali bakoze enkyukakyuka mu nsi. Abangi balinga amamesa amangi tegeesimiranga bonnya era kyova olaba twogera mu biseera we tulekeraawo okubeera n'emirembe mu ndowooza zaffe. Kasa tutandika oba nga tetukyalina mirembe mu ndowooza zaffe nga tugamba nedda sijja kukkiriza kugumikiriza abo basiru boogere kino, sijja kukkiriza butumbaavu butambule bwe buti, sijja kukkiriza bulimba bugende bwe buti. Kituleetera okwasama ne tukozesa ekyokulwanisa kyokka kye tulina by'ebigambo. Kati ebigambo ebyo kyekyokulwanisa kye tulina tusobola okubikozesa okwonoona ensi oba okubikozesa okuzimba ensi. Kati katubikozese okuzimba ensi n'okuzimba abo abagenda okuggumiza ekibira ekiyitiddwa humanity, ekibira ekiyitibwa abantu abaddugavu ku nsi wano eno. Ebigambo kyekyokulwanisa kye tulina. This only weapon. Ebiseera ebisinga kiba kizibu nze okujjukira ebyo bye nninawo ng'endowooza yange. Sisobola kimpa obuzibu okubijjukira nga sivuddeeyo nemba nga sijjukidde ensonga lwaki nina okubijjukira. Andi kati tuli mu philosophy, tuli mu magezi ga Africa ag'omusono kituyita African metaphysics, tuli mu kusoma magezi epistemology. It is hard enough to remember my opinions without also remembering my reasons for them. Chovolaba we tuli wano, chovolaba mutaddeko omuntu, a human being, kitundu kwekyo kyonna ekijjudde ffe kye tuyita universe. You are part of the universe.
emiti, ensolo, ente, enkuba, byonna. Era ke katundu akali limited mu budde ne mu bbanga. Omuntu yenna yeewulira, a human being experiences who they are. Okay? Roundabout ebigambo byongo bironda bulungi. They experience who they are. Abayina European male favorism, nationalism, bandigambye, they experience who he is. No, they are. From the mother goddess to us, fetuli baana. God the mother, God the father, and God the children. Kati fetuli baana. So, ebirowoozo by'omuntu oyo yenna n'okuwulira kwaffe ng'abantu kitwawula ku bintu ebirala ebiri mu universe. Okay? Era tubaamu okulaba okutuleetera okugamba kino si kituufu, kino si kituufu, okusinziira wa gye twakulira, okusinziira biki bye twali tuwulidde, okusinziira ku bye tulya, n'okusinziira gye twetwalamu. Kati ensonga eyo etuleetera kye tuyita optical delusion of our consciousness. Tulaba olumu ne twerimba okusinziira mu ntegeera yaffe, naye okwerimba okwo kwe tulaba tukuyita kye tuyita ekitali kya mpisa gye baatukulizaamu. Bw'ogenda mu baganda baffe ab'omu mambuka n'obasanga ne butida, catapult oba butida nga bali mu kuba amayuba obunyonyi, nga bategeka enva. Bw'ova eno ogamba esobola lyayo bagayi bali obunyonyi, bali obunyonyi. Kuba gwe empisa yo eyeeno si yakulya bunyonyi. Kati ate gwe n'ogendayo ng'oliyo enseenene oba enswa, bagambira ono waawa aliyo ebiwuka. Because it is an optical delusion of consciousness. Tewakulirayo. Bw'otuukayo olowooza ebyabwe bye baliko nti bifu, olaba ebibyo biri spiria. Nabo bwe bajja eno bagamba abagayi balya batya, at least akanyonyi akazitowa at least kakwota, naye akawuka kamwe akaseenene bwe kati n'olaba nga bazigoba mufiirawo mugoba ki. That is optical delusion of consciousness. Kituleetera muffe okutegeera nti wajje twakulira empisa ezo ze tukoppayo, era nga bwe twazikuliramu ez'abantu nga batuprogramminga, tukuze nga tulowooza nti bye bituufu. Kyova olaba bw'ozaala omwana nga batandika okugamba omutuumye erinnya ki, omutuuma n'owagamba mutuumye rutanyara hansi, tafuka wansi, tomuwadde lya ddiini, omubatiza ddi. Kubanga that is the optical delusion of consciousness. Kwe kulaba kw'obulimba mu ntegeera yaffe kwe twalaba nti balina omubatiza oba balina omutoza shahadu, kati mutwala omutayirire. Bw'aba mulenzi mutwala omutayirire, omuwala tomutwala mutayirira. Tebagamba mutwale bagire ki, naye nga oli mulenzi wakazaalibwa, kati omwana tomulinda kula kulya munnyo, kati mutwale bamuggyeko akakuta, agire omwana abeere akulenga musiraamu, akulenga ali mu busiraamu. Noga kati ate waba muwala tukoze tutya nti tulinde paka wanaatandika okusoma yasalona tumuteke ku jjuzu abeere okwo. Why? Then
psychologically oyinza omubuuza n'ogamba etegeeza mukyala wange yazadde omwana, mother goddess yazadde omwana ng'alina ebitundu ebitali bituufu by'alina kuba nabyo, kyova olaba oyagala tubisaleko ng'alina emyezi 2 mbu tumutayirira. Omugambe kati ate ente zo lwaki tezitayirirwa? Anti bwe tuba tusanyusa Allah n'ente zetusala lwaki tetusala nte nsiraamu nga nazo zazaalibwa ne tuzitosa hadu ne tuzitayirira mu mbeera bwetyo. Optical delusion of consciousness. Now, this delusion is a kind of prison for us. Obujweteke buno bulinga ekomera eri muffe. Era obujweteke obwo n'obulimba butulemesa ne butuwadda ku byebyo bye tweyagalaza nga ffe, era butuleetera okutuwadda okufuna okwegomba era n'okutegeera abantu abatini abo abali okumpi naffe. That kind of delusion, the optical delusion of consciousness, is a kind of prison for us. Why? It restricts us to our personal desires and to affection for a few persons nearest us. Netutandika singa mbeera nga gundi, singa mbeera nga gundi. Tolina kubeera nga gundi, be you. Beera gwe. Nze ewaffe ku saidi ya maama wange abantu bangi nnyo beegomba nnyo famire ya maama wange mwenva. Nze akyakisinze okukyawa famire ya maama wange mwenva. Era jjajja wange bwe yafuula, when he turned, omugamba afudde, bwe yafuula n'ava mu physical life n'agenda mu spiritual life, nze jjajja wange buli okumpitanga okwogera naye, I would find him. Era nga mugamba oba tompadde $80,000 sijja. Funa abalala oba neighbor n'abaana abo abalala we bali awo baba neighbor abalenzi, speak to those. Lwaki oneesibako nga wali toyagala nzaalibwe? This guy jjajja wange Mawejje ow'Embogo, how do you dare nozaala abaana 6, abaana bonna abalenzi 4, bonna ba bishop in the Catholic system, bonna omu archivist mu Vatican, omulala archbishop in Colombia, omulala in Belgium, omulala in Chechnya. Then abaana 6 bozadde, abaana abalenzi bonna 4 ba bishop, abaana 2 abawala, maama wange ne maama wange omuto. Maama wange omuto yasigalayo mu busista. Kati maama wange we yasoma n'abitegeera n'abivaamu n'atuzaala n'ava mu busista. Then nentunulira nga jjajja wange leeta abazzukulu bajja, ate kati maama wange yazaalayo nzenzeko omulenzi basigadde bawala. So kati jjajja nga yeegomba leeta, I would find him. He wasted his testicles. Abaana n'awasindika in the program of foolishness and mind control. Kati ate twazaalibwa ne yeefuula atwagala nnyo. He had to pay. Kati abantu nga beegomba nnyo family. Father. Kati singa tetwaliwo, singa tebeegomba. Bagamba mama abaana onitegeera. They shouldn't. Singa bamanyi obuzibu bwe tuliko. Singa bamanyi obuzibu jjajja bwange bwe yaliko. Ne kati kajjajja wange omukyala bwaliko. Era wempulira avuddewa akomyewo Canada ze bana njagala kulaba mwami wange. Mugambo mwami wo taliiwo. Mwawasibwa Yesu, anti muli bakatuliki nnyo, muli banaddiini nnyo, oli mu ggye lya Bikira Maria. Genda ku battlefield zammwe eza Bikira Maria, Grandabot muveeko. Naye mwami Wambogo Wangabi Nalubega Josephine mugamba ne kati ngabo okukitundu awo beetooloola, ne kati sabatandika okumanya n'agamba naye sajja ali yayonoona famire ye. Kati abeegombe nnyo in that program
they have optical delusion of conscience. They have affection ku bantu ababali awo kumpi. So our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its manifest. Olukusa lwaffe n'omulimu gwaffe tulina kwetowoololoza tuve mu kkomera eryo ery'okwegomba bye tutali. Tulina kwegomba ffe kituli. Ku lw'ensonga eyo tubeere nga tugaziya okwagala kwaffe n'okutegeera, tuwe ekitiibwa ebyo byonna ebirina obulamu era tubikkirize mu kitiibwa kyabyo. Tetubikkiriza mu programu gye baatuteeka ku bwongo. Ebyo mukwano gwange nnyo, munange mulokole munnange oyo mukwano gwange nnyo. Bw'aba musiraamu lwakuba musiraamu naye mukwano lwaki oteekako lwakuba musamize no. We are in the universe. We should discard the prison of optical delusion. Nkusaasidde gwali mukuba essimu studio line era kitegeeza gwe toli sikola ali mukuba. Kansome essimu yo bakubeko bakuvume 0781734049 mumukubire mugambe gwe toweesiba ku kibiina kyaffe oli musiru kuba bino si biseera bya kuba ssimu tusoma. So, never let your sense of morals prevent you from doing what is right. Baganda bange, temukkirizanga ezo kye mugamba nti kye mutegeera ye neeyisa gye baba programmingamu okubalemesa okukola ekintu ekituufu. Tokikkirizanga mwannyinaze muganda wange, tokkirizanga nti empisa gye bakulizaamu okubanga ekulemesa okukola ekintu ekituufu. Lwaki ngamba empisa gye bakulizaamu? Empisa ze bakulizaamu abantu ffenna batuprogramminga batugamba bamukuza ali mu ddiini. Empisa eyo batukuza mu mpisa ey'okusosola. Omuntu toyina kusosola bantu. Toyina. Sijja kumuwa lwakuba ye mutabuliki. Nandibadde muyamba naye lwakuba yalemerwa mu butabuliki. Nandibadde muyamba naye lwakuba yalemerwa mu bulokole. Nandibadde muyamba naye yeesiba mu bukatuliki. Nandibadde muyamba naye mu protestant. Nandibadde muyamba lwakuba mu Seventh Day. That is stupid and garbage. Tekiina kutulemesa kukola kirungi. Abali ku programu eno, we are scholars and we are humans. Tuyambe abantu mu mbeera yonna gye twetaaga obayamba, ate era twebuze ku bantu abatuufu. Munange no John yafuna omukisa. Omanyi n'omukyala gwe yawasa yamuwasanga naye musiraamu baba mu protestant munne, yamuwasanga naye mulokole munne. Kati ogwo ne baguyita omukisa mulokole munne. Kati ate otuuke mu nju gwe bagamba nti mukisa otangayo olutalo, nze nsabira wa pastor gundi, nze nsabira weri pastor wa mwoyo mufunze mpaka ngo be bagambye ab'omukisa munda bakayana ku delusion. Obulimba obw'okubwongo bwe bali mu kukayanira obw'abantu tebakayana nga bo kuba bo as humans. Bakayana for their programs ezibaliko ku bwongo. Kati ezo zijja balemesa okukola ebirungi. Tovola ababeera mu makyaki ne babuuza osabira wa? Nsabira wa Kampala mu makyaki agamu ogamba mba wa Kakande. Bagamba bo basamize. Va wa Kayanja bo basiyazi. Mba wachi they tag them. Nenga they are in the same program of mind control. It means those morals of delusion zitulemeseza okuba ffe.
bwebakubuza obadde osabira waka nsabira waka oli mulokole nti nedda nze nsabira waka oyagala kulokoka sagala kulokoka nga bakusindikira obuwala oba omuvubuka basisita mutulere mumubulire ekigambo ekirungi ekyamagezi bakusindikiriza ogenda mu kukwani oba obuwala nti bukusikirize. That is not intelligent. There may be times when we are powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest injustice. Akaseera kasobola okubaawo nga tetulina maanyi kwewala butali bwenkanya, naye tewalina kubaawo kaseera konna we tulina okulemerwa. Tetulina kukkiriza kulemera kwegugunga kwogera nti obusi bwenkanya. Nitutekebwa mu programu ya Wakayima ne wangu mu mutwe okusuubiriza obulungi. I told you wetuba in those cathedrals of commerce, mu mayekaalu g'ebyenfuna agatukoolamu ensimbi ne gatukoolamu okutegeera ne gatusigamu obusiru obutamanya n'obujweteke n'okutufuula abatategeera. Batuteeka mu kintu kye tuyita fantasy, okulowooza ku bye tetulina tubyegombe ne tuva mu kulowooza ku bye tuyina n'engeri gye tuyina okubikulaakulanyamu abalala babyegombe tufuuke tabaaza, wabula baagala twegombye bye tutayina ne tutakulaakulanya ate bye tulina. Fantasy, lowooza ku kitiibwa kya Mukama. Lowooza mu kaseera ako nga Mukama akuwadde emmotoka, akuwadde enju. Lowooza mu kaseera ako nga Mukama akutadde mu nnyonyi ogenda mu Amerika. Lowooza ku kaseera ako, saba. Tebaŋambye lowooza ku kataka koyina ka ekemu nga katandise okumerako ebintu ebisobola okukula ku eka 10. Tebakagamba ako, bakulowoozesa in fantasy. Buli kaseera bakuleetera okuyaayaana kw'omutima. Tebatusomesa kulowooza nti lowooza ku nkumbi 3 z'olina singa ozirimisanga zonna zandisize biki ebiva mu musiri gwo. Lowooza nga w'olimyawo ebbanga ly'omaze wano ku Sande nga tozze n'olima bulimi. Lowooza mu kaseera nga by'okungudde bivuddemu bweziti ne bweziti. Tebabigamba ebyo, ne batugamba si kirungi okulima ku Sande. Naye kasita tukula ekirungi njogera kati ne basikola abanaddiini bavudde koda programu yaabwe basomye. Ffe tulina fair game. Programu z'eddiini mubeerako ne musoma ne tugira nezaffe z'aba filosofa ne zijja zibaddeko. So kati kajogere ne bannamagezi bannange betwogera nabo abaliko kuno. Saawa zino meka? Saawa 4:40. Ajagera 4:40 mu New Zealand oloza saawa meka? Saawa zino mu America bakyalina kiro tebunakya bwe zinawera saawa 8 ngewabwe bukya. Okay, bakyali mu Saturday. Kati wemba mu America nga ndi mu kulima saawa zino full olowooza nti Sunday ensi zonna leero lwonna lwa Sunday. Mulimu abayingidde mu kiro, antegeera. Mulimu abali ne kalenda entuufu ezitali zino eza Gregory. Kati weziba katugambe leero Sunday wano, you are very programmed. Temuliko banaye munsonyiwe, temuli you are not fools, munsonyiwe. Muli basikola. Kati basikola mbasomesa mugamba abantu kati bweziba saawa bweziti nga waliwo amawanga agamu agakyali mu Lwomukaaga Saturday ngeno tuli mu Sunday. Kati we baba balima saawa zino
eri ewaabwe nga bali mu Saturday nabo balimye ku Sunday. Nakitegeera. So there's a program tulina zivaamu. Let's be human. Tutegeere ensi nga bwetambula mu human planet. So batuteeka mu fantasy, but fantasy is escapist, and that is his glory. Bye batuteekamu ebyo ebyokulowooza ku ki bituuka ne bitutolokamu ne tulaba nga tetubiri, babituprogrammingamu akaseera kati ne tubirowoozamu ne bamala otujjamu ezaffe. At the end of that day you remain you. Era fantasy has to be escapist. Ebyo ebyawakayima ne wangu tulina bitolokako nabyo bitoloke bive mu bwongo bwaffe. Katubuuze ekibuuzo, omusirikale bwakwatibwa n'asibibwa omulabe tetukitwala nti guba mulimo gwa musirikale oyo okutoloka? If a soldier is imprisoned by the enemy, don't we consider it that soldier's duty to escape? Kubanga tuba twamusomesa okwescapinga. So as soldiers of knowledge, as soldiers of epistemology, as soldiers of African Shishata system, as soldiers of philosophy, ngafa abasirikale wetukwatibwa nga omwali mukwatiddwa mu mbeera eyo ey'omulabe tetukitwala nti guba mulimo gwaffe okutoloka ekkomera eryo, guba mulimo gwaffe okulitoloka. So twalitolokamu wetuba nga tuwa ekitiibwa eddembe ly'obwongo n'emibiri gyaffe, era wetuba nga tulina enzira zetwa oluyi luno ne luli eze eddembe, kitegeeza guba mulimo gwaffe ogutaliiko kwebuuza ogw'okutoloka, era kubanga tutwala abantu bangi nnyo naffe we tumenya amakomera g'obwongo n'empingo ze batuteeka ku bwongo. Guba mulimo gwaffe okutoloka kubanga tulina eddembe ly'obwongo n'ery'emibiri gyaffe, era nga tulinako enzira ze tubala. We are partisans of liberty. Eno neno. So it is our plain duty to escape and to take as many people with us as we can. Tutolose n'abalala. Nchimanyi mwabalabye edda abajjeeko. Don't force them okuteekako. Begin to navigate. Begin to cultivate in their virgin minds. Mutandiko zirima mu mpola. Cultivate and sow seeds of knowledge. Musigemu ensigo z'amagezi mu bompola. Kubanga wano nze sina ngeri nze sigumiikiriza nnyo nga ndi wano ku human planet naye nkugwako nga gwe tugenda mpola, because you are human being. Tugenda nga bantu ne tu exchanging ate nga sikaka muntu yenna. In fact sina gwe nkaka kugoberera na program we. No. Ate era sina kirabo kyengaba nti gwasinga okuwuliriza ndi nyombera kono. Ndi mukola assignment yange. Free the minds of our people. Obwongo butowoloze. So we are addicted to our thoughts. We cannot change anything if we cannot change our thinking. Tuliko bakiyita batya kigambo ekyo ngenda kireeta ntya okubanga tuli addicted n'endowooza zaffe. Tuli mu buwambe era nga tuli bakiyita batya abantu b'omu ghetto eyo. Ghetto mukiyita mutya addiction. Nti oyo ye addict oyo kyamukwata tolina kyomugamba mu ghetto. Nabagamba ghetto kyekitegeeza GHETTO. Get H high E education T to another T teach O others. Get high education to teach others. Ghetto.
bwe kino okuba seeyo gye mukubibwa ennyo. Kale kati endowooza zaffe twazikubibwako nnyo tuzirinako webale kumpereza message. Tulinako andasi ku ndowooza zaffe. We are addicted. Andasi zitukuba nnyo ku ndowooza zaffe. Kati tetusobola kukyusa kintu kyonna bwe tuba tetusobola kukyusa ndowooza zaffe. Era mu kukyusa endowooza zaffe situleetera okutandika okugamba ebigambo ebyokwebuuza, okutegeera n'okumanya Roundabout nga ki. Kati abatandise ffe tutwale mu bitabo era tuli mu kusoma mwe mufaaki oba okoye golf. Everyone buza kuli okumpi omugambe what happens when we are dead. Kyekibeerawo nga tufudde. Kati mu mbeera eyo bwe tukibuuza olw'endowooza ze batukuzaamu ez'okkula nga tetwetegeerera nga batuprogramminga nga we have a man ayambadde ekiteeteeyi mu maaso gwe tuyita father who doesn't have children. Ng'ekigambo father batugamba kyakuba na mwana oba sister mu mbeera bwe zityo, oba imaamu mu biteeteeyi bye yalina otutegerera mu mbeera eyo. Kati mu ntegerera eyo gye batukuzaamu bwe tubuuza ekibuuzo what happens when we are dead, omanyi answer gye bagamba? Batugamba ekibuuzo kyo kijja kuddibwamu ng'ofudde. The irony nti ebibuuzo byaffe byonna bijja kuddibwamu nga tufudde. So ne tumala obulamu bwaffe bwonna nga tugezaako okufuna amazima era nga tugezaako okukolerera okufuna ansa ezo, nga ansa tulina zifuna nga tufudde. Era mbu ansa ezo ez'okumanya what happens when we are dead, that the only way we will find out we tulina okufuna ansa ezo kiki ekibeerawo mbu tulina kifuna nga basi ekutomedde oba ng'ofudde ng'owanise ku muti n'ogwa. Era mu nsonga eyo okufuna ansa obukkakkamu bwokka bwe tufuna mu nzikiriza ze baatuteekako nti Katonda yali mu kuvuga baasi eyo ekutomedde ekusse. Bamutomedde afudde, Katonda bw'atyo bw'asazeewo. Naye bw'owulira bagamba Katonda bw'atyo bw'asazeewo oba buwulira bali ateera ku ssimu enamba puleti y'emmotoka eyamutomedde ebadde ki? Muginoonye tubatwale mu kooti. Then ku ntaana ali mu kwasama Katonda bw'atyo bw'asazeewo. Ndowooza siraba nti tekiba kya butuufu. Emibiri gyaffe n'entegera yaffe tulaga nti it is wrong okugamba nti Katonda yasazeewo. So we spend our whole life trying to figure out the truth that what happens when we are dead, that we shall be answered when we die. And the only way we will find out is to be hit by a bus. And the only comfort that the religion offers is that God is driving that bus. Katonda abadde avuga bus eyo. Omwana bambi n'afa bw'atyo. Kati Katonda abaye abadde avuga bus nga yasazeewo kyokka abo obuziga. Omwana waffe afudde. Bannanga bano yazze n'asooka n'atuwa essaala z'okumakya. N'obaawo n'agenda omwana oyo abadde omulungi nnyo nga yasiba embuzi ku ttale. N'abona nze nfiiriddwa nnyo. Naye Katonda yasazeewo. So you cry, Katonda yasazeewo. It means you are not tokkiriziganyiza ne decision ya Katonda okugyawo omuntu oyo. Ekikulaga it is not God nature. Naye ne tusigalayo nga tuli batumbaavu. So we would be 1,500 years ahead if it hadn't been these cathedrals of commerce nga zezi dragging. Twandibadde emyaka kafukunya mu maaso singa si yeekaalu zino
ez'ebyenfuna n'ez'okusiriwaza obwongo bwaffe singa size zibadde zitusika okutulemesa okuvumbula singa size zitusika nga zikozesa programs ezifuga obwongo bwaffe abantu baffe abasinga okulowooza ne babookya ne babatta ne batukolako covert operations abotajja ebyo kubyogera katumuswami waliwo wano omusajja yavaayo emabegedda nga nkyali eno 2014 nagamba nja mutomera Reverend Mulamba nja mutomera yogera atya bwatyo lwaki togamba nja musabira Katonda because nabo bakimanyi their prayers don't work so batuziza nye mabega buli kasita ovaayo ng'otegeera mu ntegeera etali mu kurespondinga ne authorities zaabwe nga bagamba temumuwuliriza temukola ki ekitegeeza n'amagezi ge wandibadde nga weetaaga okufuna abalala mu kwasaganye muzimbe ekintu babakugobako abali ku 98.5 all round information obwongo bwe tulina bubeere bwaffe tusooke tuzimbe ebyo ebirabikibwako kuba bali babayigiriza okwegomba babayigiriza okwegomba si bayiiya they are not thinkers si bayiiya they are not inventors they are admirers they spend foolishly osanga beewaana nze munaye mukame wange ebintu yabigonza nze abaana abange byebyokusiba ebyo ebyanappi ebyo n'obugoye obwo obwengozi byaggwawo abange nze nno pampa boxi ziri wali mukama byonna yabikola boxi za pampa zijjudde question them omanye yakola pampa eyaziyiya omanyi gye bazijja nti abaziyiya nga zina kuba za mu masabo kubanga bwe bazi mu masabo kati anyway size kusomesa abantu byebayiiya let's go on kubanga tebakkiriza kufuluma wenobeeramu mu system yonna paka samoni ziri bwe ziggwawo si bino ebyomukyaki kanfulume ngende nfuke kankole ki bazikolera bali byonna birina kugwera omwo nga olaba abamagye bwe bigwera mu combat then omutumba bavuddeyo agambye mukama abikola abange pampa bange bya praising byafunye ababikola tebakkiriza nanzikiriza zo naye lwakuba bamusomesa okulowooza ku kwegomba ebirungi so don't mind oba bakwogeddeko buki tofaayo gwe yiiya ekintu ekirina obeerawo establish something olabe batakwegombe ekitegeera waliwo abantu b'e Masaka be basinze owandiika ebigambo ku motoka ne baasi gaboggola gaba makyago gaba mayembe gaboggola kyonjagaliza kyenkwagaliza twandikoze naye abo ebigambo weebiti ebyo naye alinnye emotoka lwakuba agenda mu distance gyagenda tabisoma singa abadde nti agoberera nnyo bye bamugamba yandisomyeko n'alaba naga emotoka egambye etya jjajja bamweyana si jjajjiri nnyo eyo y'abalaguzi naye lwakuba yegenda alinnya ne yegenda tasomaako tebabasomesezza kusoma kutegeera na kurizoni nga babakkiriza okwegomba nga bali mu yeekaalu eyo mu masabirizo in the begaries kati we bava eyo bajja n'obwongo obutavaayo kusooka kulowooza nti gwe nnumba kiki kyagenda okuyiiya enkya yagenda okuyiiya ekigenda okutaasa abantu baffe abagwa ensimbu wali ekampala yo wali emakindi ewaffe mu kizungu neiba baffe babiri omu pasita Sozi omulala pasita Tom Sembera ffe twamuguza n'ebyuma bya TV n'ebyaki ebiri awo omwana wa Musumba Sozi yajja ewaffe ekikomera n'abuuka n'ayingira wali okubba ffene n'omwana we ng'agwa ensimbu epilipuse naye ng'owulira abeera mu kyaki agamba ensimbu ziwona eddalu liwona
nyo byonna nga weebityo nga bwe babyogera. Mwana we yajja okubba ffene, ensimbu n'emukubira ku muti waggulu, ali mukuba ku ffene. Kyokka wansi neiba waffe Hajani Kibirige yagenda emeka emirundi gyonna yangamba abo tetonyomeza na bya busiraamu tusigale nga twogera bwogezi. Ye yazimba n'omuzigiti ewuwa wekatwe ku byuma opposite quality chemical. Agamba basalire eyo naye nze sigendayo, nalabe obusosozo obuli eri ne abatagendangayo be basinga okuba n'olugezigezi. Yogera otya ku Meka obusiraamu, yogera otya. Abagendayo bagamba kati ekikomera ku ffene oli mutabani wa Pastor Sozazze abba ffene ensimbu n'emukuba. Kati ate omuti ettabi lyaliko nga liyita ku kikomera kya ffene likamulya ng'omanyi we bazimba ku lusozi. N'agenda n'agwa wansi mu kikomera kyani kya Haji Kibirige. Kyokka nga Haji Kibirige ayina kasaiti akalala kateekako ku nsayidi eri ka boys quarter nga abaana balese ensuuluulu pickaxe nga bajje basizza wansi ng'etunudde waggulu. We yagwamu yamuyitamu mu mbiriizi paka n'efumita ebibumba n'afiirawo. We yafiirawo musajja omwana avudde abadde. Kati nalinda speech gye bawa ng'afudde. Awo we nalabira ne ŋŋamba abantu nga babasiriwaza nnyo. Sitaani yamukemye. Omwana n'agenda eyo sitaani yamukemye. N'agenda n'amukema n'abuuka ekikomera kyaffe. N'alinnya ffe tulina kamera zonna ntuzirengera. Tulaba n'alinya omuti ate nga ffene tumuba wanga. Mujja munone tulina jambula tulina fruits zonna mu compound mweziri. N'agenda n'agwa eri wabali abasamize abasiraamu. Anti we batwebagamba abalokole bayita abasiraamu nti basamize. Kuba abasiraamu babakkiriza mukkirize mu kalicha zammwe. Era abasiraamu balina amasabu. Kayoli ng'azimba kasaiti eri emabbali baga nti ali mu kuzimba ssabo. Amayembe ge gamwesalidde. Omwana wa pastor amayembe geesalira gatya ye galonda. Ye lwaki teyamusabira n'atagwanga nsimbu. Nga ninza abagambe ensimbu yamukubidde ku muti. Era kasita batukane bagamba yagize abadagira ne bamukuba amayinja ne yekanga n'avaayo n'agwa. Bwe baamala owa interpretation yeeyo ne ŋŋamba abaana muteekeko projector bali kulumbe. Ne tuteekako projector ssaawa 4 ez'ekiro nga bali kulumbe. Ffe tuteekako projector nga bagiraba eri mu compound yaffe bali eri. Ne tuteekako omwana oyo video zennyini engeri gye yabuusa ekikomera ng'ava ewaabwe n'ayingira n'engeri gye yamaze n'alinya omuti paka waggulu mu ffene ensimbu n'emukuba n'awanuka n'agwa. Olwagwa ne ŋŋamba muteekeko emizindaalo bali kulumba erwabwe bakuba nnyimba zaabwe naffe katwogere. Omubbi yazze n'abba wano naye olw'okuba abadde alina ensimbu yamukubye n'awanuka n'agira kati naffe twagala batusasula ffene waffe gwe yabbye. Baleme kulimba abantu Mukama yagize eki sitaani n'amukema bamukubye amayinja. Abantu bonna ne bakiraba he was a thief. Abaaliwo ne banyiga yogera atya ku mugenzi bwatyo bagira batya naye ate nga bo baagala pastor abalimbe. A believer is not a thinker and a thinker is not a believer. Omukkiriza si mulowooza ate omulowooza si mukkiriza. So kati batandise okkaayana okay, if God doesn't like the way I live, let him tell me, not you. Sigwe kuŋŋamba Katonda tayagala ebyo byoyogera byeweeyisaamu Katonda ajja kukubonereza. You don't have the authority, moral authority and the audacity. Tuli ba philosopher. What is philosophy? Philosophy is questions that may never be answered. Religion is answers that may never be questioned. Gamba kiwandiike not that one down. Ate njagala nnyo omugigi omuto bananga bali mu myaka 65 okujjako nga muli basikola
tubaaniriza okubaako naye muba mulina obutondo bwammwe obwobusapulesapule obwo bwabujuzujuzu obwo please switch off temutwesibaako bino ebigambo biwandikibwa mijije ejijja. Philosophy is questions that may never be answered. Philosophy byebibuuzo ebiyinza obutaddibwamu answer kubanga biba bibuuzo bikakali bya nsonga byetaaga evidence. But religion, write that. Can't you demonstrate bulungi? Philosophy is questions that may never be answered. Religion is answers that may never be questioned. Amadini gammwe obaga munsonyiwe si gammwe kuba si gammwe. We never formulated them. Amadini g'abaslave master, the answer ezitabuuzibwako. Why? Lwaki abo ky'okyogera bw'otyo? Omusajja oba omuntu yenna muwe ekyennyanja ojja kuba omuliisiza olunaku olwo, naye muwe eddiini ajja kufa enjala ng'ali mu kusabira kyennyanja. Wano yagambye toddawo basekerera naye nedda abo tunange tandise okuwoomerwa engeri gye njogeramu. Give a man a fish and you will feed him for a day. Give that person religion and he will starve to death while praying for a fish. Ng'asaba anoonye ekyennyanja. Mukama tuwe ebyokulya. Enjala emulume. Newe omuwe ekyennyanja ojja oba omuliisizza. That's what we should do. Let us give them fish. Let us not give them idiocy. Omuntu omu ayinza okubuuzibwa okakasa otya nti Katonda taliiyo? How can you prove that God does not exist? Kati omutandisa ogamba aboddamu otya abo tutuwe answer. One might be omuntu yenna asobola obuuzibwa okakasa otya? How can you prove that God does not exist? Bagambe, one can only reply that it is scarcely necessary to disprove what has never been proved. Ye philosophy oyo aboti. Omuddamu n'omugamba tekisoboka era tekiina na bwetaavu kuvaayo kuwakanya ekyo ekitafunangako bujulizi nti weekiri. Aho nga bagamba oli atheist. Atheism, yes, atheism was a requirement for a complete human being, definitely. Omuntu yenna ali complete yeetaaga okuba nga talina zo nzikiriza za program. Olina okukkirizamu ekyo gwe kyotaddewo kyolabako. So atheism is a requirement for a complete human being. Religion is a crutch that is shackled to you, one you never really needed in the first place, but you were convinced by others that you couldn't live without that crutch called religion. Once you discover it's only an illusion, that it's not even a real crutch, you discard it gladly. Enzikiriza ziringa omuggo gwe bakwasa ogw'obulema ogukusibako obulema ku ndowoozayo gwoteetaaga ku mulundi ogwasooka ng'ozaaliddwa tewabasaba ng'ozaaliddwa kati mumbatize munteekeka no. Bakukonvinsinga tosobola kubeerawo nga toyina muggo. Cast your body unto Jesus, for he cares for you. Cast your body unto Jesus. There is a kayimba kagamba, come to the river and drink on the Lord. Come to the river and drink on the waters of life. Njukira program eyo ekisiru nali mukubiwananga mulungi nnyo naye banyamba okunkuliza munda eyo. Kati singa byonna sibimanyi ebyo. The mind cannot teach what it doesn't know. Obwongo tebusomesa kye butamanyi. Ne babayimbira cast your body unto Jesus,
for he cares for you. Jesus higher, 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 higher. Then Satan lower, 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 lower. Satan wagamba Stanley mulinyirira ne mulinnya. Yesu musitule mu bbanga, musitula mikono gyammwe. Fulishire emikono gye mutadde mu bbanga. Naye babagamba nti mumusitule mu bbanga. You are not carrying anything. Babagamba nti musitudde Yesu mu bbanga. And fulishire musitani mu mulinyirire. Oli mu kulinnya muddo. You are causing soil erosion. Ettaka oli mu kujjako top soil olinyirira. Bamanyi bagamba mukwate emigo mukube sitaani ku ttaka. Then abavaayo bennyini bye muli ate biva mu ttaka lye mwalinyiridde mukuba emigo nti sitaani ali wansi. Ate nga bye muli abiva mu ttaka. N'otunuulira. Kuba babagamba mwetaaga omuggo ogw'okuwonyererako. Muwonyerera ku muggo ogumanyikiddwa ng'enzikiriza ezo. Kasita onaakimanya nti ogwo omuggo teguli nawo. Gwejjeeko. It is far better to grasp the universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring. Kirungi nnyo okutegeera ensi nga bw'eri. Kisingako mu kwesiba mu bulimba obw'okuteekawo ebitaliiwo. Jesus haya ne muwanika emikono nti mumusitudde mu bbanga nga you have not carried anything, not even a coin mu kibatu kyo. Once you carry owulira weight ku biceps ne triceps aba University of Pain mubimanyi abasomesa abantu okusitula n'okukajjuza. Naye tolina kyositudde mu bbanga tusitudde Yesu. You are carrying nothing because what you are carrying does not exist. Naye era tobitegeera. Waliwo akaseera abantu ebakkirizanga mu bintu ebyo ebya Katonda ebyo ebyekigwira, era mu biseera ebyo yeekaalu ze zaafuganga, era ebiseera ebyo mu byafaayo babiyita dark ages. Okay? Nzija muwandiike banange mutegeke bwe muwandiika tugenda tukyasoma. Nkyategeka bwongo bwamu. I'm not a rapist. Si wamba buwambi nga bwe babawamba ne bakuteekako omuliro ogenda okukeera nga gwe Peter. Watandika nga bakwita Peter n'otabuuza Peter eryo mwalijja walwaki temwanebuuzako noonye. Kyova olaba abantu abamu bwe bakula naddala abawala because they are goddesses bakatonda abakyala abo. Kyova olaba bwe bakula batuuka amanya go oluusi ne bagejjako agamu lwakuba baba programminga nnyo okuba mu ddiini n'okuba ennyo mu nkola eyo. Batuuka nga erinnya lye ye Joan oba ye Jennifer n'atandika ogakyusa. Era obalaba nga amanya ge beeyita what's your name? I'm Shamira. Jennifer Jenny bagasala kubanga gali tebababuuza tebabasaba lukusa. And they are goddesses, they have a right okuneminga. Naye lwakuba obwongo bwabwe bwakuzibwa era mu buwambe era balowooleza mugali era agabali tajja gamba munakakaawa. Ate mwabagayina otandika okugogera mu Luganda nga munyiga. Nina mukwano gwange mulangira wa Lugembe Dennis Kampala. Kati eryabo wa Lugembe oli muyiteera nalyo ompozi ngogaye mulangira awasanyuka. Omuyita wa Lugembe talyagala agaba muyite Dennis. Kati ate naye Deno. Kati nze aboti olujje omanye ngeri gye muyita ndiyogera na mu Luganda erya Dennis Donozio. Waba ye gwe bayita Dennis Mr Donozio jebale abanyiga naye nga lyeryo. Waba Josephat aba Yokosofata Yokosofati jebale abawulira agala kufiirawo kuba wamugamba erinnya it has to sound English. So let's state this. Wandiko gambe power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. God is all powerful. Draw your own conclusion.
amaanyi power obuyinza buleeta obulyake mu muntu. Kati ate wabanga ayina amaanyi amangi agajjudde ago galeeta obulyake obungi, because absolute power corrupts absolutely. Then look at the people and tell them God is all powerful. If power corrupts and absolute power corrupts absolutely, and God is all powerful, what does that mean? He is a goddamn corrupt concept. It's a concept. Abantu je batonda that is completely corrupt. You can draw your conclusion. Gambo tuli mu bigambo by'amagezi ga Africa ag'omusono era bye tuli mu kwekenneenya. So okukuŋŋaanya okwenzikiriza ezo engwira kwe kuvunaanyizibwa mu kusangula obwongo bw'abaana abato obuwumbi n'obuwumbi, kukoze okusangula obwongo bw'abaana abato. Era abaana bano tebamanyi njawukana masekati g'amazima n'ebyo ebitali bituufu ebya Wakayima ne Wango. Because what? Organized religion. Why? It is responsible for the brainwashing of millions of younger children, too young to know the difference between reality and the fantasies of millions. Naffe twali brainwashed kuba twaliko abaana abato. Kati wetukkiriza ne tukula with that program of foolishness kuffe, tusigala we are still children. Kyova olaba omuntu avaayo n'abagamba ani akyankalanya endiga zange nze musumba. You don't question. Ne Bible yamwe bagamba there is only one shepherd, omusumba ali omu, Yesu Kristo. N'oyo gwe mugamba nti musumba is a sheep, ogwo guligo ogwo gubafeera ogwo ne gubajjako ssente, is also sheep. Naye ye mumuyita musumba. Kati oyo aba Antichrist, kubanga there is only one shepherd according to the manual of human control, mukamanio in the piece of papers. Kagamba omusumba yekka ali omu Yesu Kristo. Noli ne yanjula nze musumba gundi, ekitegeeza aba Antichrist. But because you don't think, religion does not teach you how to think. It programs you, indoctrinates you what to think. Tosobola kwawula mazima na fantasies. Brothers and sisters, the minds we have, they were incorporated into us. Obwongo bwe tuyina tonight tuyina okubudiscardinga. We save ourselves. Let's drop the slave masters program. Mbadde nsoma ripoti jo nenekenenya. Nasomya reporting egamba out of convicted rapists. Mwabo bonna abateekeddwako emisango ne basibibwa abaliisa maanyi abawambi rapists. Ebitundu 57 bonna bagamba bali basomye pornography. Balaba obutabo obulimu ebyandibadde ebyambyone. Balaba n'obwo obutambitambi obwo BM. Ebitundu 57 ekyasinze okuneewunyisa ebitundu 95 95% of all convicted rapists admit to reading a Bible. Bonna basoma Bible. It means 95% of rapists are Christians. So, no man ever believes the Bible. No man ever believes that the Bible means what it says. Tell those people are always convinced that it says what he means. So, in that program, about tunatera ogenda mu nsonga munda, tulina essaawa zaffe ndowooza 3. If there is a God, atheism must seem to him a less of an insult than religion, really. Singa waaliyo Katonda, ffe abatakkiriza mu oyo Katonda mu mbeera ze,
ffe tetwandibadde nakimunyigiriza nnyo era tekimuluma nga bwe kyandimulumye mu abo abali mu ddiini kuba ate abo alabira ddala gamba kaliraba bano abo tilwaki ogera bwotyo si ebyo bitundu ebiri mu Bible bye sitegeera nti bye binnuma wabula ebitundu ebyo ebiri mu Bible byentegeera bye bindeetera okugamba nti ebyo bye muliko tebiriyo. It ain't the parts of the Bible that I can't understand that bother me. It's the parts in the manual of human control called the Bible that I don't understand that bother me. It is those parts that I do understand or overstand zezimbatheringa nga bwe tugenda ozisoma. So mumbeera bwetyo nti omukkiriza kasita kisangibwa nti ye musanyufu nnyo kasita embeera ebaawo nga omukkiriza musanyufu nnyo okusinga ffe bemulugunya ntugamba ye naye kino si kyekyo kino si kituufu. Kati omukkiriza abanga musanyufu nnyo okusinga kuffe abemulugunya ku ebyo byasanyukirako tekyawukana nga mutamiivu anywedde ne yeepamira ne yeefukira n'agwa ku kkubo ogamba nti ye musanyufu nnyo okusinga gwe atatamidde ali soba ategeera gy'ogenda. Can we come back to the point? The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken person is happier than a sober one. Ffe twanyumiddwa dda obulamu bunyuma nga weepamidde otamidde weesesemedde wenoowunyaawunya nti gwotegeera nnyo okusinga ffe abatanywedde abali soba abagamba oyo avuze bubi sala yita wano abakusaza n'okusaza gwogambe nti oli musanyufu. So a believer is a drunkard who has shit in their pants and trousers and whatsoever. They are drunk in foolishness. So the invisible and the non-existent look very much alike. Grandmaster statement is all. Zinagira. Faith is cop out. Is a cop out. As I told you, that it is intellectual bankruptcy. Oba mwavu mu ntegeera y'obwongo era nga engeri yokka gy'osobola okukkiriza eby'okukakatikako ng'oyita mu nzikiriza kitegeeza oli mu kukkiriza you are conceding that it can't be taken on its own merit. If the only way you can accept an assertion is by faith, then you are conceding that it can't be taken on its own merit. Assertions mukama wa kitiibwa w'amaanyi katugire girabo by faith. Musindike message njazisoma. Continue. Okay, now kino kankisuule ku bakyala. Let me drop it to the goddesses. Losing your faith is a lot like losing your virginity. You don't realize how irritating it was till it is gone. Okuvaako okukkiriza okwo kuba kuteekako okutalina. I told you talks of faith, those are silly dialogues, njogera za kisiru. So kasita oluzinga faith yo gyebaga oyo yavuddemu they lost their faith kulinga kuvaako mbuzi. Tosobola kukitegeera ngeri gye kyali kikuteekako burden paka weevaako noga kati kanzaale kubanga you lose it oteekewo obulamu. We believe in co-creation and procreation. Mutukiriza mu kuteekawo okuzaala n'okutondawo okuliwo. But me I don't believe, I accept. Si kukkiriza kuli okwakiri eri. I accept with the proof tituteekawo ne tuzaala n'okkiriziganya n'omukyala ne. So virginity yaggwawo dda. I'm not speaking to virgins, please. Losing your faith is a lot like losing your virginity. You don't realize how irritating it was till it's gone. Kastevaako. Tatwafiirwa dda. Abantu nga batuwoomerwako dda nga banyumirwa dda.
naye nga okyali virgin nga bakuwaana nnyo kuba waliwo emyaka gye tulina outgrow ebya virginity ne tubivaako oweseza emyaka 18 kyova olaba ffe eri when a woman nagamba nti I'm virgin, how old are you? You are 23. Kale newompa akakadde I cannot date you ng'oli virgin 23 ekitegeeza olina ekisiraani gwe gye wakulira what took you too long ng'ate ndaba olabika bulungi. There is something, there is a problem. Say oba ewamu oba muli baliba abantu oba ki. No, we have to outgrow. Bwe kusanga omusajja w'emyaka bwegiti ng'ejjange emyaka 33 ngali mu kulaba cartoon azifira. There is a difference cartoon and animation. Animation yosoboloza nali ku cartoon. Omusanga azanya video game avuga n'omumwa. Gwe gundi otomedde nnyo kati kangule motoka endala. Kangule eno kandete kadiraka. Ovuga bubi gwe. Nga muli ku video game PlayStation. You don't outgrow that stupidity of virginity. Kati bituufu nnyo ku baana abato naye kati twakula we lost that faith as virginity. Kasita omala okuvaako gamba abasajja baatuwoomerwako dda nga baanyumirwa. Mubimanyi mwavaako dda embuzi. You know how you enjoy now. Kati now kyekimu ne faith. Kasita ovaayo mu ebyo ebyamadiini ebyakino otandika okutegeera ensi nga bwetamuloga baboti nga baatuwoomerwako dda asajja nga batubbye sente nga with or without religion you would have good people doing good things and evil people doing evil things, but for good people to do evil things that takes religion. Ndabagambako omusajja oli pastor bwe nasanga ng'ali mu kaaba wali erinnya nga yakedde erinnya dokita lyansusiza bubi saasobodde nafuna sala yakumakya wandirisabidde ne likakkana ng'ogamba abantu kwate wakoloma teekawo omukono Mukama nsabira buli alina ewamuluma wawone naye ye ali wali akaaba linnya alinda musawo yakeerawo nnyo bali muggyemu. Lwaki tewali kuteko n'olisabira kyekimu kyeri mugamba ogenda n'otunula nga bazimbye church naye nga waggulu bataddeyo earth road lightning road ne earth arrester ne lightning arrester obukwata laddu kati ne ngamba ki then n'otunuulira endiga ngera we babayita sheep oba embuzi mu biyumba by'embuzi mugenze naye nga church joingiddemu bagambye tofaayo enkuba ne wetonya twateekako earth road. I still say a church staple with a lightning rod on top shows a lack of confidence. Naba zonna zitunulire batadde earth road bateekako ne kufulu nga bagaddewo. God cannot guard his house. Twasoma Sunday is far away. So that's where we turn kubuuza question with boldness even the existence of a concept gye bayita God, God, go overseas and deceive. Kubanga singa waliyo omu he would come n'agamba nze nabatonda mukole bwe muti, then that kind of blindfold fear, cowardice. The idea of God was not a lie but a device of the unconscious which needed to be decoded by psychology. Idea ez'ebyo byenzikiriza za Katonda oyo gwe mwogerako tekyandibadde kya bulimba wabula kikolwa kyateekebwawo nga chip device ey'abo abatategeera era nga kyetaaga okusaanyizibwawo nga tukozesa entegeera ey'obwongo. A personal God, togera Katonda wange ezzulu nze ayogera atya Katonda waffe. Your personal God was nothing more than an exalted father figure. Desire for such a diet sprang from infertile yearnings for a powerful protective father, for justice and fairness, and for life to go on forever. Mumuteekawo lwakwagala nti waliwo kye mwekwasa ng'ebimu bibalemye
nti waliwo agenda obakuuma nga kiringo lyagamba nkwatako nja kuyita amayembe ogawaye musajja ajja kusindikira amayembe njaga sindika Katonda. So they created human beings ne batondawo Katonda nga we twalaba, because God is simply a projection of those desires bye twagala, projection gye twatekawo nga Katonda, feared and worshipped by human beings out of abiding sense of helplessness. Bibalemye bikoze eki katubikwase Katonda. Nze oyo mwana yanema okutereza kamukwase Katonda. Be a parent, bera muzadde omukwase Katonda gwe bagamba amanyi byonna, ye lwaki yamukuwanga mulalu oba ogamba ye yatonda. So in matter of the fact, religion belonged to the infants of the human race. It had been a necessary stage in the transition from childhood to maturity. Enzikiriza ezo zaaliwo nga abantu tebanakula, era nezibeerawo ku stage eyo eyali yeetaaga okukyuka tuve mu buto kati tukule. We have to outgrow. Why? Kati humanity tuze ku this age, those things we have to leave them behind. Tuyino zireka emabega. Unekulwa ensonga eyo nenya abeeyita bannabbi bonna, era nga nenya kaweefube ow'okutwala amaanyi ag'abantu okusalawo n'okubajjako okusalawo kwabwe okuluŋŋamu mu ntegeera yaabwe, nga babajjako ensimbi ennyingi mu kubagaininga okubeera ne Katonda. Enzikiriza zonna zawukana mu madaala ag'obutategeera, naye zonna nzigaana, sizikiriza. Wadde zawukana mu madaala ag'obutategeera, but I reject them all. They vary in their degree of idiocy. Now, for most people, abantu abasinga, enzikiriza ezo si kintu kyonna okujjako substitute y'obwongo obutakola bulungi. It's a substitute of the malfunctioning brain. So it means to hate man and worship God seems to be the sum of all the creeds. Okukyawa abantu ne musinza bakatonda kye kigatta omugatte gw'obukondo bw'obubondo buno obw'amadiini. Mukyawa abantu mwagale Katonda, a concept abantu gye batondawo kituleetedde okuba nga tetuli in unison ng'abantu. When you are the only sane person, aboti nga amaliriza tugende mu bitabo ndowooza, bw'obanga yeggwa omuntu yekka ategeera aliwo. When you are the only sane person, you look like the only insane person. Ofaanana nga omuntu yekka aliwo omuguwa eddalu. Statement njiddemu. Woba nga yeggwe muntu yekka ali mu abo b'olimu ategeera, mu bo olabikanga ggwe omulalu yekka mu bo. Ngewe bagamba ugayi muguwa ddalu, aboti musiru muguwa ddalu. Because when you are the only sane person, you look like the only insane person. You know, let me tell you, kambagambe, foolishness cannot discover wisdom. Obusiru tebusobola kuvumbula magezi. You cannot define wisdom when you don't have it. Tosobola kuba oba musiru. When a man is penalized for honesty to learn, when a man is penalized for honesty, he learns to lie. Kasita batandika kino, now this is a warning shot eri mmwe abali kuno basikola. Omuntu yenna kasita batandika okumubonereza, omuyisa obubi olw'okuba nti ayogera amazima kwebyo ebyabwe ebijweteke, kasita batandika okubonereza ng'otandika okulimba. Nange kale nzikiriza mu mbeera eyo, naye you begin to lie nova on your honesty. Please stick to the plan. Amaanyi n'amaaso mugakuume ku kirabo, on the prize. And the prize is what? Philosophy. Is philosophy. Lwaki? At first,
omulundi ogusooka bajja kuba nga tebakwagala ku biki by'oyogera, naye gy'onaatandika okwongera okuba omutuufu mu by'oyogera nga obalaga n'amazima ge tugenda okuwandiika, bajja kweyongera ate obutakwagalira ddala. Ekyo mukimanye, at first they will only dislike what you say, but the more correct you start sounding, the more they will dislike you. Kuba olinye mu programu yaabwe in their psychopathology mu bugu bw'eddalo bwabwe. Bwe tugenda mu kitabo kye tuyita DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, baba ku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, baba ku Mental Disorder 364 bisatu nkaaga mu nnya, enjaga y'obwavu ng'ebalinye ku bwongo. So ku lw'embeera eyo olina omanya ebintu bibiri. There are two circumstances that lead to arrogance. Bw'oyogera nnyo batandika kuwoga nayogera kyo kuba obasinze obalaga ne evidence. Kino bagamba verse zonna nga tugenda ozisoma, you have to be ready. Oli ajja gamba show them to me mu Bible yange. Woba tozijjukira, please toyogera, don't open your mouth. Yogera nga verse ozimanyi ng'ogenda namulagawo, kubanga waliwo circumstance ebbiri ezireetera ku abantu abo okuteekako obutumbaavu, arrogance n'okuvimbirako. Ensooka, wobanga oli wrong ng'oli mukyamu and you can't face it, you become arrogant. So abasinga bakyamu, omugamba asomeyo agenda otuukayo versions nga kyomugambye kyekyo abadde alooza mu Bible ye tekiriiyo. So those people begin okudeveloping arrogance. Ogira okyatogira yani gwobikiza genda obigambo eri abalala. So they begin to face it. But the other way that leads to arrogance is when you are right and nobody else can face it. Ng'oli mutuufu nga teri mulala asobola kifeesinga, baddukawo ne bagira arrogance mu mbeera eyo. So ne ku lw'ensonga eyo, I'm not a dictator, sigenda kubeera dictator. Mayinja mabaale kati sigenda ba dictator. Nga bwe tufunamu ka short break, njagala musooke muwuliriza akayimba kano, nkomewo n'ekitabo mukawuliriza. Akayimba kagamba ono nno nasoma naye, bano be bantu be twasoma nabo be twagala. Kati ye yayitira mu music n'agibawo completely about yayise ku muloleereetu. Akayimba bakayise Dear God, mukwano Katonda. Kati katusooke tukawulirize nga bwe ntegeka we muwandiika mu mbeera eyo. Let's go. Dex, Dear God. I just want to make this clear. I am a believer, but sometimes it gets hard. My name's Dex. Dear God, there's a lot of questions that I have about the past, and I don't want to hear it from a human. You made it, so you're the last person that I'm ever gonna ask. Tell me what's real, tell me what's fake. Why is everything about you a debate? What's the point of love? Every time I showed it I was broken and it's forced me just to only want to hate. Why is it only one you but multiple religions? Why does every conversation end in a division? Why does everybody want to tell us how to live but they won't listen to the same damn message that they give it? Tell me how to feel, tell me what's wrong. I tried to call, pick up the phone, I'm on my own. Everybody said you coming back to man, why the hell's it taking so long? Why do I hurt? Why is there pain? Why does everything good always have to change? Why does everybody try to profit off another man's work then destroy it just for monetary gain? Tell me, are you black or are you white? I don't even really care, I just really want to know what's right. They've been saying one thing, but I've been looking in the book and it seems like they've been lying for my whole damn life. Tell me where I'm going. Is it heaven or hell? I just hope this message reads you well. Had a dream that I was walking with the devil. Don't remember how it feels, but I swear that I remember the smell. Looked me right into my eye and told me everything I wanted could be mine if I gave up and decided to sell. But I said I'd rather die than get mine. Now I'm here, no fear, one man with a story to tell. Dear God, where were you when I needed it? When I fucked up and repeated it? When they set the bar and I exceeded it? My life is like a book that they've been judging by a cover, but have never took the time to fucking read the shit. I remember telling you my goals and my dreams, but you didn't even answer, so I guess you didn't believe in it. I remember sitting with a gun to my head trying to ask you for some help, but I guess you didn't believe it.
don't want religion, I need that spirituality. I don't want a church, I need people to call a family. I don't want to tell my sins to another sinner just because he's got a robe and he went to some academy. I don't want to read it in the book, I want to hear it from you. Don't want to learn it in my school because they hiding the truth. Don't want to talk about it to another fucking human being, and that's the only reason that I even stepped in this booth. Dear God, how do I take this darkness and turn it into light? How do I believe in a concept where I speak to a man I've never seen with my own two eyes? How do I know that religion wasn't made just to separate the world and create a whole sky just to keep us in these chains while the rich get richer and the poor pray to you and perpetuate a lie? How do I know this ain't some big joke? How can I have faith when there is no hope? How the hell does one man have $100 billion and we still have people on the street that are broke? There's a lot of things I want to talk about and get off my chest. I can't sleep because the devil won't let me rest. I used to know a fucking pastor in a church and I can still hear the screams of the kids he will fucking molest. Dear God! Do you hear me? I'm supposed to fear you, but you ain't said shit. So maybe it's you who actually fears me. I don't know the answer, I just want to see it clearly. So many lies, 1,000 different theories. All I want to know is who really made religion, cause I know it wasn't you, but don't nobody believe me. No more lies, no more death. Bring back King, bring back X. Please, dear God, let their souls rest. Protect who's left and watch their steps. Dear God, dear God. I don't want to have to ask you again. I just hope that you know that I'm still a believer, so I'll end this all by saying amen. It's text. Only one creature has carved a life for itself in every habitat on Earth. That creature is us. All over the world, we still use our ingenuity to survive in the wild places, far from the city lights, face to face with raw nature. This is the human planet. Bas. Mubufunye. Okay, now let's go to the book. Katugende mu kitabo. Everyone aina wawandika. Mabale mayinja wandika. Mayinja wandika wao. Aleba ngambye abawo mukwata muwandika notes. Abawo mukatoke wonna ne walala. Muwandike notes zaffe abo mu kisenyi. Abe kabunde yire ne walala yonna. Kati katusooke tugende mu kitabo twekenenye. Please pull out your manuals about your JE. Okay, let's go and find out ku bye mbadde njogerako, tubyekenenye, tusomese ensi mu mbeera bwetyo. Katusooke tubuuze. Nagamba bino bintu bajja bikubuuza bw'oba toyina evidence toyogera. Asirise teyejjusa. Asirise teyejjusa. Bw'oyogera yogera ng'olina obujulizi. No evidence, no argument. Let's go into the manual. Twagala tubuuze. Batugamba amaanyi ga Katonda. In the Bibles, in the manuals, yasinga amaanyi yalina byonna yakola ki. Era nga Bible wezitugamba ne tugenda kusoma ng'eno neeri verses zino nga bwenzikuwa ziwandiike zinotinge nga bw'obikkula. Brothers and sisters, saga aba muzungu. Sisters and brothers, abakyala oba banyinaze ne baganda bange abasajja mwenna, katugende mu First Chronicles. Ebyemirembe mu Luganda oba mu Lutoro bayita batya Chronicles. Ebyemirembe. I like how they baserezamu. First Chronicles chapter 29 verse eye 11 ne verse eye 11. First Chronicles awono tuli mu ndagaano nkadde. Okay,
First Chronicles ebyemirembe kasita oyita ku Second Kings oba ogenda ku Chronicles kasita ova ku bassekabaka abokubiri tuba tugenda ku First Chronicles. First Chronicles chapter essula ya 29 olunyiriri lwa 11. Let's go into the lecture now. Munda ndi mu King James's version wagamba we what? Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Wagamba nti gwe Katonda ow'amaanyi nanyini buyinza n'ekitiibwa n'obuwanguzi and the victory. Kwata akagambo victory teka kolayini saza kolayini right in these manuals saza kolayini njagala yakagamba ko victory obuwanguzi buli gwe and the majesty. For all that is in heaven mu byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi n'obwakabaka bwonna bubwo, O Lord, era ekitiibwa kyo kisukkuluma ku balala bonna. That is First Chronicles chapter 29 verse 11. We are questioning the power of God. Mu Bible mwenyini tuli mu kubuuza Katonda ono gwe batugamba ayina amaanyi. Please mukitwale he doesn't exist taliyo, but katusome mu kitabo kyabwe in the manual nga bwe twekenneenya. Okay, kati eyo giwandiise verse chapter endala. Let's go to Luka chapter 1 verse 39. Ndagaano empya tugende mu Luka kasito ogenda mu ndagaano empya byebitabo ebisooka osooka Matthew noddako Mark nodda ku Luka mu ndagaano empya. Luke chapter 1 verse 37. Essula ya 37 wagamba watya? For with God nothing shall be impossible. Kasita wabanga waliwo Katonda teri kitasoboka. That is King James's version. New translation egamba for nothing is impossible with God. Teri kitasoboka ewali Katonda. That is Luke chapter 1 verse 39. Bitulaze buli wamu Katonda wa amaanyi. Dake emabega ku kitabo ekisooka mu ndagaano empya ekiyitibwa Matthew. Genda mu Matthew chapter 19 dako buzi just mabega. Matthew Matayo essula ya 19 olunyiriri lwa 26. Matthew 19 chapter 19 verse 26 nange njagala kusomayo. Wagamba mu King James's version, but Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Yes, that is King James's version. New translation wagamba Jesus looked at them and said, with man this is impossible. Eri abantu kino tekisoboka, but with God all things are possible. Byonna eri Katonda bikola ki? Bisoboka. Emigugu gonje njirete eri Mukama nyonyonyeremo, emigugu gonje njirete eri Mukama atalemererwa nyonyonyonyonyonyonyo talemererwa. Obuyimba obwo mubujjukira? It is not true. Si kituufu. Because I'm going to read mu Bible mwenyini nga Katonda alemereddwa. There are things that are impossible byatasobola. Hey, bajja kugamba show it to me in my Bible. Everyone open to Judges. Tugende mu balamuzi. Judges. Let's go to the book of Judges chapter 1. Kasitova ku Joshua. Okay, bikulu ove ku Deuteronomy ekyokutaano mu Bible
ogende ku Joshua ekyomukaaga mu Bible, ekitabo ekyomusanvu mu Bible bakiyita Judges ekyabalamuzi, kirina chapter ziba 21. Okay, now katugende ku Judges chapter 1 esura esooka olunyiriri lwa 19. Olunyiriri lwa 19 wagamba watya? Eri batulaze ziri enyiriri Katonda byonna bisoboka. Ne mu Judges chapter 1 verse 19 mubalamuze sura esooka olunyiriri lwa 19 wagamba, and the Lord was with Judah. Katonda yali nani? Ne Judah. And he drove everyone. Akagambo drove wako mu King James Version teka akagambo waggulu SP spelling China kuba drove. It was supposed to be drove. Now and he drove. Okay, ndi mu King James's version njakoma mu New Translation, and he drove out the inhabitants of the mountain. Katonda yali ne Yuda ne bagoba abantu bonna abali ku lusozi. Mataro kitegeza baba bani babagobako ne wagamba but could not take away line yao, but could not drive out the inhabitants of the valley because they had chariots of iron. Katonda yali ne Yuda ne wakuba abantu ne babagoba ku nsozi, naye Katonda ne Yuda tebasobola kukuba abantu ababeera mu kiko. Lwaki? Kuba abantu b'omu kiko balina ebigaali eby'embalaasi ebyebyuma. Katonda nkubamu akafaananyi ng'agamba Juda, bano tetujja basobola, they have iron chariots. Ne bamulema ng'ali ne Katonda with God ne mufairing lwakuba balina ebyuma bye chariots of iron. And you tell me with God everything is possible. Ate mu Judges chapter 1 verse 19 nga balemebwa okuba ab'omu bikuba abalema kubanga bali abasajja balina. Can you imagine Katonda agamba abo tetujja basobola, fe tulina eke bali balina M4 katugende tudduke wano. Impossible. New Translation igamba the Lord was with the men of Judah. Katonda alina abasajja ba Yuda. They took possessions of the hill country, but they were unable to drive the people from the plains because they had the iron chariots. Awamu biku balina ebigaali ebyebyuma. Katonda naye n'alemererwa, abasajja balina ebyuma tunasobola tetujja sobola. Katubeesonyiwe. What about kyemutugambye with all God everything is possible? Lwaki bana ab'ebyuma kyalemebwa? It is not. Tekisoboka. Gaina kuba amagezi go ge gasobosesa ebintu okubeerawo. Not God. Katugende. Katonda akema abantu, does he tempt? Bagamba Katonda takema, takola ki, He doesn't tempt anybody. But ngera we kigamba. Let's go to James. Tugende mu kitabo kya James. Sala tugende mu ndagaano enkadde empya. James chapter 1 verse 13. James chapter 1 verse 13 wagamba watya? James esula esooka olunyiriri lwa 13 wagamba, let no man say when he is tempted, I'm tempted of God. Tewabayo leka waleme kubaayo musajja yenna agamba ng'akemeddwa nti nkemeddwa Katonda. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. Katonda tasobola kemebwa na kibi era naye yennyini takema muntu yenna. God does not tempt anyone. That is James chapter 1 verse 13. Okay? Yo, ekitabo gye kitandikira ku Genesis. Go to Genesis tulabe oba Katonda takema. Genesis chapter 22 verse 1. Bible gye tandikira. Genesis chapter 22 verse 1. Era mbasaasira abo abataagala kusoma tuli basumba tuli baki. You cannot even. Kitabo temukimanyi na kimanya. Genesis chapter 22 verse 1. Genesis chapter 22 verse 1 wagamba we what? And it came to pass after these things
that God did tempt Abraham. We have a problem. And it came to pass, nechituukirira nechija nechituukirira ku bintu bino. It came to pass after these things that God did tempt Abraham. Nti Katonda n'avaayo n'akema Abraham. Nemuvayo nemuwoza sitaani yankemye. Bible egambye Katonda akema. Wuyo akemye Abraham. Now who is stupid and who is fooling who? Ani musiru, ani alimba ani. Let's say mwasomako omujiji catechism, that system of Pachomius. Katonda muntu nedda olonga tuli bwana buto olwo bali mutwatuza saba Kristo asibye omuguwa mu kiteeteeyi kye. Nedda Katonda si muntu era Katonda mwoyo mwerere tasobola kubanga alabika and all that garbage gwe batwogeza nga ntukola obuddu mu church. God cannot be seen. Bible era ekigamba nti talabika. Exodus okuva, that is the second book in the manual. Kitabo kya kubiri mu manual eno. Katugende mu Exodus chapter 22 verse 20. Exodus 33 not 22. Exodus 33 okuva esura ya 3 olunyiriri lwabiri. Wagamba we what? And he said, thou canst not see my face, for there shall no man see me and live. Katonda ali mu kwogera mbu in the Bible. That slave master's God nti ali mu kwogera. The go overseas and deceive, God. N'agamba nti teri asobola kulaba face yange era teri musajja ina asobola kundaba n'asigala nga mulamu. That is Exodus chapter 33 verse 20. Exodus okuva esura ya 3 olunyiriri lwabiri. Era ne watugamba ne tugenda ne mu John, tugende mu ndagaano empya mu John, Yokana the first chapter. Yokana kitabo kya na mu ndagaano empya in the New Testimonies over Testament. Twalaba how these fools abawandiika bino ebintu era tukyabasoma mu maaso. Kana agamba ojja kulaba ngeri gye bawemulira mu Bible mu byemu ebiri muno. Kati tugende ku John chapter 1 verse 18. John 1:18 wagamba, no man hath seen God at any time. Okay? John chapter 1 verse 18. No man hath seen God at any time. Teri musajja ali alabye Katonda kaseera konna. The only begotten son, okujjako oyo mutabani gwe yafuna, meaning who? The Jesus concept, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. Oyo ali mu kwagala kwa kitaawe oba kwa taata eyamulangirira. John chapter 1 verse 18 wagambye, no man has ever seen God at any time. Teri yali alabye Katonda ne kaseera konna. John chapter 1 verse 18. Exodus 33:20 tugambye teri alindaba n'abeerawo. Kati mu John yawo tovaawo bikula tugende ku first John. Vaawo ku John tugende ku first John. First John oba ogenze eri mu Paulo mu baluwa z'abatume. Tubikule va ku Hebrews oyita ku James noyita ku first Peter. Nogenda ku second Peter n'olyoka ogenda ku first John. First John chapter 4 verse 12. First John chapter 4 verse 12. Yokana asooka sura ya 1 olunyiriri lwa 12 wagamba, no man hath seen God at any time. Teri musajja ina yali alabye Katonda kaseera konna. Nagamba, if we love one another, kasita tweyagala buli omu n'ayagala munne, God dwelleth in us. Katonda atuula mu ffe, and his love is perfected in us. N'okwagala kwe kubeera perfect mu ffe, munda mu ffe. Ezo verse zitulaze Katonda talabika era teri yali amulabye. No one has ever seen. But we have a problem. Tulina obuzibu because God is seen. Bible yenyini ate yetugamba alabibwa. So now this manual chovola nze mbiyuzanga nabagamba temuyuza temukola mistake
kuba ojja kwetaaga okusomesa abalala ng'ate verse waziyuzaamu ate ogula ekirala. You give them money. Kuba nabagamba a person who writes for fools is aware, is assured of a big audience. Oyo awandikira abasiru abakushwadiru bangi abagenda omugula ekitabo kye. And we ask kitabo kye ekikyasinza okugulibwa ku nsi, it's the Bible. So it was written for fools. So katusagala muyuze muddemu mugule ekirala. Aboti mumuleke nze verses zange mba nazo. Mbanze nja kujjukirayo. Don't buy. But era still I may be a fool nguleyo copy endala oba, but nja kwetaaga nsomera jeneyiye. We have a problem. Katonda yennyini ate alabika, ate Bible tugambye talabika. Kati ate eri mu kwekuba musumaali. Tugende ekitabo gye kitandikira Genesis chapter 12. Genesis chapter 12 oluberyeberye essula ya 12 olunyiriri lwa 7. Genesis chapter 12 verse 7. Wagamba watya? King James's version egamba, and the Lord appeared unto Abraham. Katonda najja eri Abraham. Hey. And he said, namugamba, unto thy seed will I give this land. Eri abali kuvaamu oba ensigo zaba abali kuvaamu benja okuwa ettaka lino. And they builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. Nti era awo n'azimba alutaali eri Katonda oyo yamulabikira. It means Abraham saw him. Yamulaba. Ate eri batugambye teri ajja mulaba asigalewo. Abraham teyafa. Now was God drunk? Angayogera mu Exodus chapter 33 verse 20. Yali mutamivu tyanandaba. Yali anywedde torero. Katudemu awo wenyini mu Genesis. Tugende mu Genesis chapter 32. Genesis essula ya 3 olunyiriri lwa 3. Chapter 32 verse 30. Genesis chapter 32 verse 30. Wagamba watya? And Jacob called the name of the place Peniel. Awo Yakobo erinnya ly'ekifo n'akituuma Peniel. For I have seen God face to face. Nti awo ndabye Katonda bwenyi ku bwenyi face to face, and my life is preserved. Obulamu bwange ne busigalawo. What about this fool telling us nti alinda bajja kufa? Mbwate era tasobola kulabika. Mu Yohana batugamba teri n'omu yali amulabye. No one has ever seen God. What about Genesis chapter 32 verse 30? Nga watugamba nti Yakobo agamba omusajja ye yamulaba. Wamala okumulaba ekifo ekyo yakituma Peniel kubanga has seen him face to face. Now ani awo aba omusiru oba omutumbaavu oba ani aba alimbaani mu mbeera bwetyo. Jukira chapter eyo tetugyerabira gye nasooka obasomesaako. Bwoddayo ku Genesis chapter 32 verse 22 okutuuka ku 30. Okuva ku 22 Katonda walwana ne Yakobo. Temwerabira. Yakobo ne balwana n'akuba Katonda bubi nnyo. Katonda olutalo ne lumusukako nga Yakobo w'amaanyi. Katonda n'abijjamu fair game n'amumenya okugulu. Balinamu wa red card ekisaawa akiveemu. Bad play. Gayi n'amenya Katonda okugulu ku verse eya 25. Hip n'agimenya. Yakobo n'amugamba sikutasebo toyina gyogenda paka oyamugamba muganda wange obudde bugenda kukya abantu bagenda kunsanga Yakobo bandabe wageri Katonda alwana ne Yakobo. Poor God ali mu kulwana ne malnutrition ye tayina maanyi alwana n'abantu paka oyamuga kati kale kankukyusa erinnya nja kuyita Isirayiri. Kati ku verse ya 3 watugambye and Jacob ekifo n'akiyita Peniel. Nagamba it is because I saw God face to face and yet my life was spared. Ku verse ya 3 mwemu ne wagamba the sun rose above him as he passed Peniel and he was limping because of his hip. Ku verse ya 3 wagamba omusana ne guvaayo Katonda amaze okumenya Yakobo kugulu adduse coward olutalo lumulemye amufekinze n'erinnya kati nkuwadde gwe Isirayiri. Yakobo n'ayitawo n'atandika okuba ng'akola ki ng'awonyera
okay yamulaba face to face kati ate Yokaana byetugamba nti teriri yali amulabye. Now tolaba nti ekitabo kiba kitumbaavu. Siwe wokka katugende mu Exodus chapter 24. Exodus okuva kitabo kya kubiri chapter 24 verse 9. Verse 9 to 11. Exodus bikulako katini jawo mu maaso. Mu Exodus okuva esura ya 24 olunyiriri lwa 9 paka ku 11 wagamba we what? Then went up Moses and Aaron, Nadab and Abihu and 70 of the elders of Israel. Awo Moses Musa n'ayambuka ne Aroni ne Dabu ne Abihu n'abalala 7 abakulembeze ba Isiraeli. Verse 10. And they saw the God of Israel. Ne balaba Katonda wa Isiraeli. And there was under his feet. Now ulira Katonda bwafaanana. Kati bali mu kutunyonyola mu Bible Katonda bwafaanana. Ate nga batulimba mwoyo mwerere. Verse 10. And they saw the God of Israel. Ne bamulaba Katonda wa Isiraeli. And there was under his feet. And there was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone. Era wansi w'ebigere bye gwalinga omulimo omuyoyote ogw'amasafiri, amayinja amasafiri. Mugategedde gana amayinja gaba smooth nga g'okunyanja olinzo gamba baliisako baki sapphire stones, amasafiri. And it were the body of heaven in his clearness. Intera gwalinga omubiri gw'eggulu mu bulambulukufu bwe. Verse 11. And upon the nobles of the children of Israel he laid not his hand. Naye mu abo abakungu ababana ba Isiraeli abo teyabateekako mikono. Also they saw God. Nabeera balaba Katonda and did eat and drink. Ne balya ne banywa. Balina obanga bakwata ne katima abo kuba bazolaba. They saw God. Gwe batugamba talabika. Mu Exodus awo wennyini tovaawo. Genda mu Exodus chapter 33 verse 11. Okuva esura ya 3 olunyiri lwa 11 wagamba weruti. And the Lord spake unto Moses face to face. Era Katonda n'ayogera ne Musa face to face. As a man speaketh unto his friend, nga omusajja bwayogera ne mukwano gwe. And he returned again into the camp, na komawo mu camp. But his servant Joshua, na omuddu we Joshua, the son of Nun, mutabani wa Nun, a younger man, departed not out of the tabernacle. Katonda n'ayogera ne Musa face kuki ku face, face to face. Kati endagaano empya ebijjawa mu John nti teri yali amulabye. Ne Katonda avaayo atya n'atulimba nti anandabako teri asobola kundabako n'asigalawo. Did Moses die? Katonda ono alabika, God is a drunkard guy. Wanguli nnyo aba anywedde kalanga. Okwogera teri asobola kundabako sobola nakulabikira ku muntu. Azze alwanye ne bubi nnyo ne Jacobo amukubye. Katonda alabye ng'ebintu biganye obudde bugenda ki abantu bamusange amenya omuntu okugulu. Eriyaga teri asobola kundaba nze sirabika siri. Ate kati oyogera ne Moses face ku face. Esize tuyita kalanga syndrome. Aye kanywera mu katooke. So tugende ku kitabo ky'okubala Numbers. Now that is the fourth book. Vaku Exodus eyokubiri, Leviticus ya 3, Numbers kiba kya 4. Tugende mu kubala kitabo ky'okubala Numbers chapter 12 verse 7 to 8. Numbers chapter 12 verse 7 to 8. Wagamba we what? My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. Oyo omuddu wange omukozi wange Musa si ye nti mutuukirivu mu nju yange yonna. Verse 8. With him will I speak mouth to mouth,
ne kuye njogera naye mumwa ku mumwa, even apparently ne kati, and not in darker speeches, sekweka eri mu nkukutu. Katonda yogera, he doesn't speak in dark speeches. And the similitude of the Lord shall he behold. Era n'okufaananya Katonda abimanyi, amanyi bwenfaanana, the similitude, similarity, afaanana atya. Katonda wano alina enkovu bw'ati, wano Yakobo yamuteekako enkovu ne balwana, waline ebigere bye wansi biringa amayinja amayoyote, amumanyi. Wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? So kulw'ensonga eyo temwaliba tiitiizi, temwatya kwogera eri mukozi wange oba muddu wange Musa. Katonda agambye ye ayogera naye mumwa ku mumwa, amujjira si mu byakwekweka, era mumanyi ne bwafaanana. Kati eri we yali anywa butolero bwe yagamba teri asobola kundaba n'asigalawo. Kati ne bano be yali agamba ekitegeeza nabo yabalaba oba baamulaba. Abo wenyini mu Numbers, tubadde mu 12, genda mu Numbers chapter 14 verse 14. Numbers 14:14 wagamba watya? And they will tell it to the inhabitants of the land. Bajja kigamba mwaba abatuuze b'ettaka eryo. For they have heard that thou Lord art among his people. Kubanga bakiwulidde nti Katonda ali mu bantu. That thou Lord art seen face to face. Era Katonda waabwe bamulabye face kuki? Ku face. And that they cloud standeth over them. Mbwera n'ekiro kibayimiriddeko. And that thou goest before them. Era agenda eribo abagoberera. By that time in a pillar of a cloud. Mu biseera by'emisana ajanga empagi y'ekire. And in a pillar of fire by night. Ekiro nebanga empagi ey'omuliro. Everybody say lightning, laddu ekiro yekolanga empagi. Then wano baga pillar of cloud. This is our astrology. Pillar of cloud tuba twogera ku kibayita ekisoke oba ensoke oba gye tujjo yita tornado. Katugende mu kitabo kya Job. Let's go to Job. Job, I like how the pastors engeri gye boogera. And Job, bamwita Job. Let's go to Job chapter 2 in verse 5. Bagala kwogera ng'Abamerika ebyekisiru. Kasita oyise ekitabo ekya Esther, tugenda ku Job. Job, Yobu mbalansiza nyo. Job chapter 42 verse 5. Job chapter 42 verse 5 wagamba we what? I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eyes seeth thee. Mbadde nga mpulira eri gwe Katonda mu matu gange, ne kati amaaso gange gakulaba nkulaba. Yobu alabye Katonda. Endagaano empya evaawa n'obutumbavu bw'otolimba nti teri yali amulabye okujjako Yesu. Amos, katugende mu kitabo kya Amos. Let's go to Amos. That's how we bamuyita. Let's go to the book of Amos. I like the sisters nga basoma. Njafuna wano omukyala asoma obulungi. Ate njagala mulokole. Ngamanyi naye ate tebamanyi Bible. Njafuna omuseventh day. Bajja tuluyisa omugamba abikule na atyagala atasooka tamanyi na bitabo wawe biri. Wama tugende mu Amos. Tugende mu Amos. Let's go to the book of Amos. Amos oba Amosi. Amos esura ya 7 olunyiriri lwa 7 paka ku lw'omeka olw'omunaana. Amos oba Amos chapter 7 verse 7 to 8 wagamba we what? Thus he showed me. Awonandaga. Kigambo kina kuba he showed me. Ne King James version oluzungu luno. Showed me. Okay. Siru limi lwaffe ne katusomeyo. And behold, the Lord stood upon a wall made by a plumb line, with a plumb line in his hand. Awo nandaga era Katonda najja nayimirira ku kisenge
ng'akutte plumber line ekozesebwa mu kuzimba gibanga miiko era ng'agukutte mu ngalo ze. Verse ey'omunaana, imagine God with a hand, in his hand batugamba mwoyo mwerere but the guy I know mukodo aza kutebya abazimbe. Verse ey'omunaana, and the Lord said unto me, Katonda n'agamba, Amos, what thinkest thou? Kiki ky'olaba? And I said, Amos n'agamba, a plumber line, ndaba plumber line mu ngalo zo sebo. Then he said, the Lord, behold, I will set a plumber line in the midst of my people Israel. I will not again pass by them anymore. Nja kuteekawo plumber line mu masekati g'abantu bange Isirayiri era sijja kuddamu kubayitako. Kiba kya nnaku nnyo okubanga oli mukonjo, okubanga oli mutoolo, okubanga oli munyankole, okubanga oli mugungu, okubanga oli mutuku, okubanga oli musongola, okuvaayo okusoma nti Katonda agamba ajja tuteekamu plumber line abaana ba Isirayiri. Entegeerayo abasoga bagamba emanayo eba nfunda nno, okumanya kukuba kutono nnyo, kufunda nnyo, oba totege bagambye ba Isirayiri. I will not pass by them anymore. Era awo nyini mu Amos tovaawo. Amos chapter 9 verse 1 wo wagamba wate. Amos chapter 9 verse 1, I saw the Lord standing upon the altar. Nenda bakatonda nga ayimiridde ku alutaali. And he said, n'agamba, smite the lintel of the doors. Kubawo nnyo emyango gy'oluggi, that the posts may shake. N'enkondo ziyugume, and cut them in the head, zisale ku mutwe waggulu. All of them zonna enkondo, and I will slay the last of them with the sword. Zisigadde nja kuzisala n'ekitala. He that fleeth of them shall not flee away, and he that escapeth of them shall not be delivered. Oyo anadduka tasobola kutoloka, era n'ayagala okutoloka tajja kubanga akola ki? Asumululwa. Now this is a very stupid verse. Katujeke nenye wekoma eya Amos chapter 9 verse 1. Nanda bakatonda nga ayimiridde ku alutaali n'agamba, now that one kyetubadde twagala, Katonda alabika ate batugambye talabika, ate Bible egambye alabika. Naye njagala I'm interested ku statement ezisembayo. He that and cut them in the head, all of them, and I will slay the last of them with the sword. Isigadde nja zitema n'ekitala. Kati now this is the last statement gye njagala ku verse verse 1 weyo ku Amos chapter 9 agamba, he that fleeth of them shall not flee. Wulira, he that fleeth of them shall not flee. Oyo ayagala okuzidduka tajja kudduka. And he that escapes of them shall not be delivered. N'oyo anaazitoloka tajja kuba ng'asumululwa. Now this is a very stupid statement. Gye underlining ogambe very stupid statement. Kiwandikewo mu Bible. He that fleeth of them shall not. Oyo anaagala okudduka tajja kudduka. And again the guy says, and he that escapes of them shall. Watera anaazitoloka ate atagenda kudduka tajja kudduka, atazitoloka atya? Please give me a break. Brenda yoli ya mungi. Everybody say, where was Jacob buried? Yakobo bamuzikawa. Yakobo bamuzikawa. Where was this guy Jacob buried? Katulabe Bible bemanyi gye bamuzika. Genesis chapter 50 verse 13. Daya katabo gye katandikira. Essula ya Genesis oluberyeberye, essula ya 5. Abo tutubanga wagiyizaamu. Aweri. Ya surviving etya. Najikutiza kutiza. Genesis chapter 50. Genesis essula ya 5 olunyiriri lwa 13. Tuli mu kubuza, where was Jacob buried? Jacob bamuzikawa. Genesis chapter 50 verse 13. Okuva essula ya 5 olunyiriri lwa 13 wagamba watya? Ndi mu King James version wagamba we what ku verse 13. For his sons carried him into the land of Canaan,
ye batabani be ne bamusitula ne bamutwala mu ttaka erya Canaan, and buried him in the cave of the field of Machepera. Ne bamusitula ne bamuziika mu mpuku mu ttaka erya oba mu kibanja ekyamu Makepera. Ekigambo Makepera kiteekeko line. Ekitegeeza yazikibwa wa mu Makepera. Ne wagenda maaso nga agamba, which Abraham bought with the field for a possession of a burying place of Ephron the Hittite before Mamre. Mweri ettaka gye bamuzika mu Machepera, Abrahamu ye yaligula nga kifo kya kuziikamu ekya Ephron omuhaitite nga Mamre tanajja. Ekitegeeza Jacob, we are in Genesis chapter 50 verse 13. Jukire chapter esembayo mu Genesis 13. Boddayo emabega ku verse 12 wakulaga Jacob. So Jacob's sons did as he had commanded. They carried him. Okuva ku verse 12, Genesis chapter 50 verse 12, wadaga nti ye Jacob gye bamu. Verse 13 netulaga bamuzikawa mu Machepera. Yes, Jeremy, Jacob bamuzika Machepera. But we have a problem. Sekituufu tugende mu Acts ebikolwa by'abatume. Let's go to Acts. Acts ebikolwa by'abatume. Kasita omala ebitabo ebina ebisooka Acts kyakutaano mu ndagaano empya. Ebikolwa by'abatume Acts chapter 7 verse 15 to 16. Ebikolwa by'abatume essula ya 7 olunyiriri lwa 15 ku lwe 16 wagamba we what? Verse 15. So Jacob went down into Egypt and died, he and our fathers. Yakobo nakka wansi mu Egypt, Emisiri nafa ye ne bakitaffe. Verse 16. And we are carried over into Saichem. Nasitulwa natekebwa wa mu Saichem and laid in the sepulchre that Abraham bought for a sum of money of the sons of Emma, the father of Saichem. Yazikibwawa and were carried over into Saichem. Acts chapter 7 verse 15 to 16. Watulaga Abraham, Jacob bamuzika mu Saichem. Ate Genesis evudde tugamba bamutwala ate mu Kanani ne bamuzika mu ki mu Machepera. Now tukirize bamuzika wa. Where was this motherfucker? Oh, sorry, slip of the tongue. Where was he buried? Bamuzika wa. So Jacob went down in Egypt and he died, and our fathers, and we are carried into Saichem. Nebatulagamu Saichem, laid in the sapuka jebazika. That Abraham bought for a sum of money of the sons of Emma. Mwetaka Abraham liyagula ku batabani ba Emma. Kyokka ate eri mu Genesis batugambye Abraham ettaka liyagula ku ki? The place of Ephron owa Hittite ate no ba Emma. Father of... This is garbage. Woba toina evidence, don't argue. Katonda agala nnyo tugende mu bamalaya, mu biseguusi, mu byogobe, twegireyo abakazi, twegadange nga bwe twagala kuba Katonda wagira obwamalaya. Is that true? Kitulage mu Bible aboti. Olina kitulaga mu Bible. Katonda aba ayagala tugende mu bamalaya tugule nga bwe twa machindi bakuyita kutemesa. Katonda agala tugende mu bamalaya tutemese. Tubazalemu n'abawala b'abamalaya nabo tubegadangeko. Ekitegeeza buba bwana buto bw'abamalaya. That is defilement. Naye Katonda, I have no time concept. Twagira tonyumya abamalaya fa abana ffe bakatuliki baprotestanti nnyo. Katonda agambye tugende mu bamalaya tutemese, tujjemu abakazi, tuzaalemu ne mu bwana bwabwe bonna, tuwoomerwe nga bwe twetaaga. Aboti kitulage mu Bible. Kitulage kati note bw'oba weesibye ku program eno ng'okyalimu olw'eddiini kati otandise okubeera messed up.
gwe watwesibyeko fe tetunakusaba otubeereko nze njogera ne basikola kati oba yagabeera sikola lan tonyiga oba ogisuula gwamanyi fe tuli mu kusoma. Genda mu kitabo kya Hoseya Hoseya bwe tutuuka mu kusoma tolaba wadde asindika message kirungi nnyo kindaga kwe muli musoma muwandiika. Hoseya chapter 1 Hoseya chapter 1 verse 2 to 3. Hoseya chapter 1 Hoseya esura esooka olunyiri lwa 2 paka ku lwokusatu. Ndi mu King James version wagamba the beginning of the word of the Lord by Hoseya. Entandikwa y'ebigambo bya Katonda eri ne Hoseya ne wagamba and the Lord said to Hoseya, Katonda nagamba Hoseya, go take unto thee a wife of whoredom. Genda wefunira omukazi mu bamalaya whoredom and the children of whoredom n'abawana ababamalaya. Wefunirayo bamukyala mu bamalaya ofuneyo n'abaana babamalaya. For the land hath committed great whoredom. Kuba ettaka likoze obwamalaya bungi departing from the Lord. Verse yekusatu. So he went and he took Goma. Hoseya n'agenda neyefunirayo limalaya ekkazi lye bayita Goma, the daughter of Dableim, muwala wa Dableim, which conceived and bare him a son. N'amutika olubuto n'amuzaalira. Genda mu bamalaya weefunireyo ekkazi n'abaana bamalaya osobola okugjayo akawala akalala. Hoseya genda wegaddanga owomerwe. In the Bible Katonda yabwagidde omuntu agende mu bamalaya atemese agule. This guy banawe kakalanga kae kakamuwoomera aye naye embeera yaye kagitegeera genda otemese genda ogule ku mudaala. Era webanga kwoli malaya bagambe temuddamu natumanyira ne Katonda atumanyi gye tuli ate amanyi tuli bakyala. Era ne Bible egamba mujje mutufune batugamba Katonda talimba. God does not lie. Wali Katonda ayinza okulimba. Ne twalabye gayo ono katolero kakitoko kala kakamuwomera aye kalimba ne Bible egambye talimba. In fact Bible on record egamba God does not lie. Deuteronomy ekitabo ky'amateeka, that is the 5th book in the manual, ekitabo kya 5 mu Bible. Deuteronomy chapter 7 esura ya 7 olunyiriri lwa 9. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Buli kyenkugamba ng'owandiika God does not lie, Katonda talimba. Deuteronomy chapter 7 verse 9 wagamba watya? No, therefore that the Lord thy God he is God. Kimanye ku lw'ensonga eyo nti Katonda oyo ye Katonda, the faithful God, oyo Katonda omwesigwa, which keepeth covenant, oyo akuuma ebisuubizo bye, and mercy with them, n'ekisa kye nabyo, that love him, mwabo abamwagala, and keep his commandments to 1,000 generations. Akuuma n'amateeka ge emyaka 10 eziddako. Katonda otalimba is faithful. Underlining ekigambo the faithful God. Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God. Omuntu ali faithful talimba. So take a kigambo faithful, underline that. Bikula tugende mu Titus, tugende mu ndagaano empya. Kasitoyise ekitabo kya Timothy. Ova kuba 2 Thessalonians nogenda ku 1 Timothy, 2 Timothy notuuka ku Titus. Ova ku Titus oba odda ku Filimoni, ova ku Filimoni nogenda mu Bahibrunia. Now let's go to Titus. Titus chapter 1 verse 2. Tito mu Luganda Titus yaba Tito. Tugende mu kitabo kya Tito. Titus chapter 1 verse 2 agamba, in hope of eternal life, mukusuubira obulamu obutaggwaawo, which God
obwo Katonda that cannot lie, oyo atalimba, promised before the world began, bwe yasuubiza ng'ensi tenatandika. Watulaze Katonda talimba. That is the Bible. But we have a problem. Tulina obuzibu because Katonda ate Bible gamba alimba. Aboti kitulage mu Bible yaffe Katonda alimba atya. First Kings. Hey, I told ya jetugenda muliro. Jetugenda muliro. First Kings. Basekabaka abasooka kasitova ku kitabo kya Samuel. First Samuel ne Second Samuel. Tugenda ku First Kings. First Kings basekabaka abasooka chapter 22 verse 21. Verse 21 to 23. Esura ya 3 ku 23. First Kings. Katonda alimba mu First Kings. First Kings chapter 22 verse 21 to verse 23. Wagamba watya? And there came forth a spirit, awone wajja omwoyo, and stood before the Lord, ne guyimirira maaso ga Katonda, and he said, I will persuade them, I will delude them, ngenda kubalimba. Omwoyo gukola diru ne Katonda, gumugamba nze nzize, ngenda genda kati mbalimbe. Verse 22 negamba, and the Lord said unto him, Katonda nagamba omwoyo go, wherewith ogenda balimba na chiwa. And he said, omwoyo ne gugamba, I will go forth and I will be a lying spirit. Nja kugenda mbere omwoyo ogulimba. I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. Mbere omwoyo ogulimba mukamwa k'abanabbi be bonna. And he said, Katonda n'agamba, thou shalt delude him and prevail also. Go forth and do so. Katonda n'agamba genda obalimbe naye making sure wangula. Genda era okikole obalimbe. God akoze olukwero genda okulimba, ateke ebigambo by'okulimba mu kamwa k'aba nabbi. Katonda ng'akola diru eziritabu. This biblical God, this concept. Oyo gwe bagamba atalimba. First Kings chapter 22 verse 21. Aboti ekyo tekimala. Verse 23, nga wacha agenda maso. Now therefore, behold the Lord. Tuchali ku Genesis, ku First Kings chapter 22, verse 21 to 23. Verse 23 negamba, now therefore, behold, the Lord hath put a lying spirit in the mouth